Yan, start na tayo ng ating day 19 ride. Andito ako ngayon sa May Hodeiria, Thailand. So kasi magpapaservice kami ng bike today. So we will leave our bike here. So tomorrow evening andito ulit ako. So tomorrow evening ride ulit. Kasi ang bisikleta ko ay lumalangit-ngit na. Kailangan na talaga ipa-service. So kaya ganyan, nandito kami. Hindi ako nag morning ride today. Anyway, today is day 19, May 5. So medyo late upload to, baka midnight ko na ma-upload or baka bukas na. Anyway, yan, Hodeiria, Thailand. We will see kung makakailan tayo kasi medyo mainit ha, ma-humid. So pero masarap yung magbike ng ganito kasi talagang for sure papawisan ka dito. So this may be a 20-kilometer ride or a 30-kilometer ride. We will see. Baka 30 kilometers kasi ikutan natin yung 14-kilometer na isang ikot. And then tingnan natin kung depende sa tibay ng ating resistensya today kung tayo ay tatagal ba o hindi. Ay nako, pagod ka agad. Anyway, day 19, here we go. Ayan, maganda dito kasi may mga football field dyan. Maraming ganap dito paggabi. Kaya itong bike track na to, libre to ah. So, I think 24 hours yata to. I'm not sure. Pero if not, hanggang 11 o'clock. At maganda ang ilaw dito. Kahit gabi ka mag-ride, maganda pa rin pang content. Yun, hindi na naman ako nakapag-LS because of itong ginawa kong to. So hindi ko lang, baka bukas magla-live stream ako bukas, baka maybe, not sure, baka 12 noon Pilipinas time. So hindi ko lang sure. Let's go. From this world, running on a hamster wheel, but searching for something I can't feel. I just wanna Yun, parang it's been a while since nag-ride kami dito. Kasi parang ang daming bagong kalsada. I mean, parang iniba nila reroute nila yung track. Pero this is the main one. We're back on the main track. Nakakapanibago lang. Iba pa rin ang ride sa umaga kumpara sa gabi. Masarap ang feeling ng ride ng umaga. Kasi ngayon medyo humid at saka medyo manipis yung yung oxygen ba. Mahangin pero yung hangin na pumapasok sa lungs mo parang konti, parang gano'n po. Tsaka kasi yung init ng asfalto, init ng kalsada, ramdam mo. Kaya yan, medyo mas maganda pa rin talaga early morning ride. Yo, let's go!
Grabe yung langit dito. Grabe yung langit ng bike ko. Pagod na rin. Yan, unahan na tayo. Let's go. I ran away from heartbreak. Got nothing in return for my pain. I never thought I'd be so empty, so alone and afraid. Wasn't looking for a lover. Nobody understood where I've been. I guess I thought I needed more time to protect my love from potential offense. So I then you and you, but I so you and I'm not surprised by what I found, 'cause I know I needed something different and it had to be you. Out the blue, somebody who would listen and it had to be you. Out of all the people to reply my love, couldn't be just anyone. My baby, it had to be you. I didn't seem to notice that you were checking for me. We were just friends. Ayun, nakatapos na tayo ng isang ikot. So 14.8, almost 15 kilometers naman yung isang ikot. Pero nga, kaya ng sabi ko, naninibago kami kasi parang mga bago yung dinaanan namin. Mga bagong spalto. Naiyakan tumayo kasi pag tumayo ako, lalangit-git ng gusto yung bike ko. Sige tayo na tayo. Kasi yan. Yan ulit yung football field. Itong bridge shot ito medyo may ahon ako dito. Tapos tatapusin lang natin 20 kilometers kasi napakanipis ng hangin. Ang humid. Ang hirap hirap talaga mag-ride pag gabi na pag yung humid nag-umakit galing sa lupa. Huy! Let's go! Kunin natin itong pinakamaliit dito. Tsaka kasi baka masaraduhan kami ng bike shop. Let's go! Ayan dito. Approaching ulit tayo dito sa may Red Bridge nito. Kasi ito yung pinakamagandang part dito, itong Red Bridge na to. At isa pa, malapit na sa exit yan. Sobrang humid. Mahirap huminga. Pero anyway, day 19 is almost over. 20 kilometers lang ulit tayo. Then tomorrow we'll be here again in the evening. Kasi bukas na namin kukunin yung bike dito. Iwan lang namin dito. Para bukas, pagkatapos ng service, pwede namin matest. And then we go home. So sana bukas hindi ganito ka-humid. Otherwise, we will do 20 again
And then, on Wednesday, balik na tayo sa morning ride. Wala lang ilaw dito. Dito tayo sa ilaw. Yun. Yan. Ito kasi, itong red bridge ito. Maganda to sa umaga. Tapos malapit na sa exit. Sana bukas maka-livestream tayo. Depende sa ating sipag. Ayan, let's go. Oy, shoutout pala sa mga subscribers natin. Thank you very much po sa support nyo, mga members natin. Mga viewers po. Thank you po sa inyong panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe to our channel. Malaking tulong po sa atin yan. Siyempre, shoutout sa mga subscribers. Tsaka yung mga sumusuporta sa atin ng walang sawa. Thank you very much po. This will be a late upload, maybe before midnight. Sana. Kasi dito, itong lugar na to, it's 30 to 45 minutes drive pa to our house. So, yan, day 19 is done. Thank you Lord for the safe ride. Nakalain mo, bukas day 20 na tayo. Then another 10 days, we will complete the 30-day challenge. And we will not stop there. Kukontinue natin yan up to 40. And then 50, 60. We will try to do 100-day challenge. Pero sa ngayon, hindi mo na natin iisipin yung 100 kasi nakakalunod yun eh. So right now, we focus on 30. Then when 30 comes, we'll focus on 40. And so on and so forth. Yan, naka-exit na kami. Halik na kami dito sa parking. Didiretso na kami dito sa may bike shop to have our bike service kasi talagang yung langit-ngit niya parang kakalas na eh. Kasi it's been a while since ako service ko to kasi di ba matagal akong di nag-ride. Ngayon, I'm riding for 19 straight days. So, talagang nagre-reklamo na yung bike. Beyond. So again, thank you Lord for the safe ride. Hanggang dito na lang ating video for today. Thank you everyone. Thank you very much everyone for your support. Beyond. So if you find this entertaining, interesting, and helpful, please like, share, and subscribe. Let's go. See ya. Sir. Oh, hari kedua.